Hello students, good morning everyone. In this video, let me show you the calculation of mode for a continuous series distribution. For a grouped data continuous distribution, let us see how do we calculate mode. ಮೋಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೇಟಾಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Let us see the question now. Calculate mode for the following data. They have given class intervals and frequency. Class intervals are given 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200 and so on up to 400 and above. It is given in the exclusive series class intervals, exclusive type of class intervals, because the upper limit of first class is equal to the lower limit of next class. See, 50, 50, 100, 100, 150, 150, 200, 200. That means it is given in exclusive type of class intervals. ನಾವು ಮೀಡಿಯನ್ ಮೋಡ್ನಂತಹ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಟೈಪಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಯು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್, you have to first convert them into exclusive type of class intervals and then only you can proceed for calculations. So inclusive type of class intervals ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೋಡ್. The first step is we have to look out for the highest number in the frequency column. Frequency column ಅಲ್ಲಿ highest number ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ, the highest number is 150, right? So ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸನ್ನು ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ the highest frequency is 150. So mark that class which is having highest frequency, this is called modal class. This is called modal class. Highest frequency ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? modal class. modal class. Now ಆ modal ಕ್ಲಾಸಿನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನಾವು F1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. The frequency of modal class is taken as F1 and the frequency which is above the modal class, the frequency which is above the modal class, modal class ಗಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನಾವು F0 ಅಥವಾ F0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then the frequency that falls after the modal class, the frequency that comes next to the modal class in order, that should be taken as F2. ನೋಡಿ, modal ಕ್ಲಾಸಿನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು F1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು F0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು F2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ F0, F1, F2. ಇಷ್ಟು ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಮೋಡಲ್ ಕ್ಲಾಸಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲಿನ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟನ್ನು ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಮೋಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ 200, 250. 200 is the lower limit, 250 is the upper limit. So the lower limit you have to mark it as L. Lower limit ಅನ್ನು ಏನಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? L. Then you find the class width of the modal class. Width of the modal class ಅನ್ನು ನೀವು C is equals to ಅಥವಾ I is equals to width of the modal class 250 minus 200 is 50. Width of the modal class. So ಈಗ ನಾವು ಏನೇನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ. L
lower class limit of the modal class. Then C or I, that is the class width of the modal class. Frequency of modal class we have taken as F1. The frequency coming before the modal class is taken as F0. The frequency that falls after the modal class is taken as F2. So we got L, C, F0, F1, F2. We will proceed to the calculation of mode now by using the formula. So the formula is mode is equals to L plus, this is L plus F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 into C. Modiನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ, L plus F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 into C. So we got all the numbers. L is 200, F1 is 150, F0 is 91, F2 is 87, C equals to 50. All these numbers we have done here. F0 is 91, F1 is 150, F2 is 87. Then L is 200 and C value 50. So we have got all the values. Now substitute the values in the formula. L place al bariri 200, L place al 200 plus F1 minus F0, that is 150 minus 91. F1 minus F0, that is 150 minus 91 divided by 2F1, that is 2 into 150 minus F0 91 minus F2 87 into C. C is 50, so put 50. Then 150 minus 91 subtract ಮಾಡಿಕೊಂಡು you multiply with 50. 150 minus 91, you will get 59. 59 into 50, you will get 2950. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? 150 minus 91 is 59. 59 into 50, you will get 2950. Then 2 into 150 is 300. 300 ಅಲ್ಲಿ you subtract 91, 87. 300 minus 91, that is 209 minus 87, that will be 122. So if you subtract, you will get 122. So ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇವೆರಡು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 50 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 2950. 2 into 150 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 91, 87 ಅದರಿಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ you got 122. Now 200 as it is, take the next line. 2950 divided by 122, if you divide, you will get 24.18. ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ you should be getting 24.18. Now add this 200 plus 24.18, that is 224.18. That is the answer for your mode for this sum. So pretty simple. I hope you understood.